হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু RDR2। লাস্টের এপিসোডে আমরা দেখেছিলাম খুব তুষারপাতের মধ্যে একটা ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকেছিল ভ্যান্ডারলিন্ডের সব সদস্যরা, এবং লাস্ট এপিসোডে আমরা জন মাস্টনকে উদ্ধার করেছিলাম। আমাদের যেতে হবে এই সেক্টরটায় যাওয়া যাক। আচ্ছা, এই পিতে কি আছে? মানে মিস্টার পিয়ারসন, আই থিঙ্ক। We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. And if needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. ওকে, চার্লসের হাতে কিন্তু পট্টি বাঁধা, তাও ও যেতে চাইছে। মানে আমাদেরকে এখন হান্টিং করতে বেরোতে হবে, কারণ খাবার দাবার অনেক কম আছে। Take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. হান্টিংটা বেসিক্যালি আমরা বন্দুক দিয়ে তো করতে পারবো না, আমাদের ধনুকই ইউজ করতে হবে। চলো চার্লসকে ফলো করা যাক। আর আমাদেরও হালকা বল খাবার দাবারের দরকার, বাট সেটা আমরা পরেই করবো। How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a wild few days, all right. হায়ার Riding গ্রাউন্ড। north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like আমাদেরকে that. মেবি হরিণ বা খরগোশ মারতে হতে পারে। I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. ঘোড়ার হেলথও কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। মাঝে মাঝে এই সিনেমাটিক ক্যামেরা হয়ে যাচ্ছে, যেটার জন্য একটা আলাদাই ফিল চলে আসে এই গেমটাতে। আর তাছাড়া এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যে ট্রাভেল করছে সেটাও কিন্তু অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে, সেটাও একটা দারুণ পার্ট। ওকে, হায়ার গ্রাউন্ডে চলে এসেছি আমরা। There's some patches of grass here. This is good. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh, stay quiet.
চুপচাপ থাকতে হবে। তার মানে পাহাড়ের ওপর দিকটাতেই থাকে যদি কিছু অ্যানিমেলস থাকে। Hey, stop here a second. I see something. Oh, watch it. কিছু একটা ফুটস্টেপ দেখেছে। There's deer been here recently. ওকে, হরিণের পায়ের ছাপ। How can you tell? How come you're not? দাঁড়াও, আমাদেরকে Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. আমাদের ধনুকটা নিতে হবে। It'll scare everything around. আর্টস ওয়েপন্স, ওকে। ট্যাব, এটা লাগবে। চলো, নিয়েছি। Quiet as you can. Stay low and move slowly. স্লোলি মুভ করতে বললো। You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. এটা হচ্ছে ইগল আই, ওকে। এখানে কিছু ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না। নাথিং। চলো আর একটু আগানো যাক এই উপরের দিকটাতে। বা আমরা কিন্তু নদীর দিকেও যেতে পারি, কারণ অ্যানিমেলগুলো নদীতে জল খেতে আসে। না, এখনো কিছু দেখা যায়নি। কি ব্যাপার, কোনো হিন্ট পাচ্ছি না আমরা। ঠিক আছে, চলো, এটা জাস্ট শুরুয়াত, পেয়ে তো যাবো, একটু আমাদেরকে অপেক্ষা করতেই হবে। নোপ, এই যে ব্যাস, এখানে 3টা হরিণ আছে। Down there. You see him? একটু কাছে যাই যাতে একদম, Get that bow out, Arthur. দাঁড়াও, আর একটু কাছে যাই যাতে একদম Or neck. শার্প এম হয়ে যায়। Good, clean kill. ক্লিন কিল, You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Good shot. ইয়েস। Now let's প্রথমটাতে try for একদম another. শার্প ক্লিন হয়েছে, শুট হয়েছে। তো এটাকে আমরা তুলে নিই, আর ওগুলো অনেক দূরে আছে। এখানে প্রথমে তো বোটাকে কালেক্ট করতে হবে। ইয়েস, অ্যারো কালেক্ট হয়ে, সরি, অ্যারো কালেক্ট হলো, নট বো। এবার এটাকে তুলতে হবে নাকি? তোলার অপশান আসছে না। আর ওইদিকে আরও 2টা দেখা যাচ্ছে। চলো আগে নদীটা পার করি, কাছে গিয়ে তারপরে আমরা ক্রাউচ করব। আরে ওঠে না কেন? হ্যাঁ, এই গাছটার আড়ালে যাই। দাঁড়াও, একটু বুঝতে পারলেই কিন্তু পালিয়ে যাবে। এই পেছনটাতে তো ছিল। That didn't kill it. ও ও shit, You should go finish it off. আরেকটা মারতে পারলাম না। হো, আচ্ছা, আমাদের কাছে 2টা কিন্তু হয়ে গেছে আই থিঙ্ক। চলো, এটা দিয়ে আমাদের হয়ে যাওয়া উচিত। সামনে যাই। কোথায় গেল? It'll be the এই যে quickest. কিল। এটা একটু বেঁচে আছে, এটাকে মেরে দিতে হবে। Done. Okay, that'll do it. গুড, That's all we can carry. সেটা ঠিক আছে। আমাদের আগে একটু এই অ্যারোগুলোকে কালেক্ট করে নিই, তারপরে ওটাকে নিচ্ছি। You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. আরও আছে নাকি? কয়টা মেরেছিলাম? এই 2-3টাই মেরেছিলাম সম্ভবত।
এক মিনিট, ওটাকে নিচ্ছি আমি। আর কি এখানে অ্যারো পড়ে আছে কি? এটা কি অ্যারো? নোপস। ওটাই, কীভাবে রক্ত পড়ে আছে, এটাকে এবার তুলতে হবে। ঠিক। ওকে, হর্সকে হুইসেল দিলাম। কোথায় আমার ঘোড়াটা? হ্যাঁ, আসছে। ঘোড়ার পিঠে চড়াতে হবে, তাহলে ঘোড়াটা একটা ওখানে আছে, ওই যে আমারটা আসছে। এ কি, এতটুকু জল পার হতে পারছে না? আজা মেরে ঘোড়ে। আচ্ছা, একটু আগে আসলে কি হতো? ওকে, স্টপ। ইয়াস, নাইস। চলো আমরা উঠে পড়ি এবার। আর কি লাগবে? মিট উইথ চার্লস, মানে পিছনে। আস্তে আস্তে আস্তে। Back when you are. Come on then. Let's বলো head back. চার্লস। এবার আমরা চার্লসের পেছন পেছনই যাব। Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few ওকে, days. তো আমরা যে শিকারগুলো করব সেগুলো আমাদেরকে I knew you'd be okay পিয়ারসেনের with কাছে that bow. দিয়ে দিতে It's হবে। easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. যাই হোক, এটা কিন্তু RDR 2-তে সেকেন্ড এপিসোড আমার। You've seen how snowed in those wagons are. They ain't তো going গ্রাফিক্সটা nowhere কেমন till we লাগছে get সেটা some more অবভিয়াসলি thaw. বলবে। You're probably right. আমি তো এখানে দেখে মানে And অ্যামেজড even if হয়ে we do যাচ্ছি get একদম। off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Careful. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. That আমরা girl অনেকটা from the দূরে এসেছি। ranch now too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her তো eye. RDR 2 এই প্রথমটাতে দেখে আমার যেটা মনে She হচ্ছে, lost her husband, স্টোরিটা her home, ধীরে ধীরে আগাবে, একটু স্লো কম্পেয়ার টু GTA 5। So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. একটা পিসফুল ভাবে স্টোরিটা আগাবে মনে হচ্ছে, আর So it খুব was those ডিটেইলড। Driscolls you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with your Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. ওকে, এখানে একটা বিয়ার আছে, আমরা মারতেও পারি, আবার অন্য দিক দিয়েও যেতে পারি। Be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. তো কি করব, আমরা কি অন্য দিক দিয়ে যাব? Easy. এক কাজ করি, আমরা ওদিক দিয়েই যাব, বিয়ারটাকে আগে যেতে দিই, কারণ একটা সাধারণ বোতে আমার মনে হয় না বিয়ার মরবে, আর যেহেতু এখানে একটা আছে, আশেপাশে আরও থাকতে পারে। আমার মনে হচ্ছে বিয়ারটাকে দেখে ঘোড়াটা কিন্তু একটু অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার করছিল। We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now?
5-6 months. তো ঘোড়াটাকে একটু হালকা শান্ত করতে হলো জি প্রেস করে। What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, no, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. Or never. Good. And how long have ঘোড়ার you been হেলথ with কিন্তু these boys? আস্তে আস্তে Why ফল ain't you হচ্ছে। run off? Me? Oh, 20 years. something হর্স like that. বন্ডিং ইনক্রিজড, আচ্ছা হর্স বন্ডিং লেভেল 2-তে পৌঁছালো। 20 years. হেলথ ইনক্রিজ টু লেভেল 4। আচ্ছা এটা কার হেলথ? আমার না ঘোড়ার? Taught me to স্ট্যামিনাও ইনক্রিজ হলো, লেভেল 5-এ পৌঁছালো। John, too. মনে হচ্ছে এটা Taught me আমার। a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. যেহেতু বড় ফুজন আমরা That's খুব why বেশি we need দৌড়াতেও to পাচ্ছি না stick এখানে। by him through this. He always sees us right. Yeah, How's that new horse? he's all right. He'll do for now. অনেকটা দূরে I এসেছিলাম আমরা। appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. আই থিঙ্ক আমরা It's been চলে as এসেছি hard না? on the হ্যাঁ horses as সামনের on the দিকেই rest দেখা of যাচ্ছে। us. এই I তো don't know ঘরগুলো। what Dutch would do if something happened to the Count. Same Yes, with ক্যাম্পের Bill, কাছাকাছি আমরা। Ron Jack. He's a drunk, এগুলো তো miserable ঘর নাকি? bastard. হ্যাঁ ঘরই তো। He loves that horse. I hope they all make it. I tried Yes, to ride ক্যাম্পের him কাছাকাছি। down once. পিয়ারসনের কাছে যেতে হবে আমাদের Hucked me faster than a সাপ্লাই bull. মানে এই Won't ডিয়ারটাকে take nobody but তুলে him. দিতে। পিয়ারসন, ও আচ্ছা রাইট সাইডেই। I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys. হিচ ইওর হর্স। তবে ঘোড়াটাকে রেখে দিই। হুইসেল ডিয়ার। Get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. রিমুভ Only showed ও you a little. ডিয়ার, ওকে। Takes a lifetime of practice to master. গো টু পিয়ারসন। পিয়ারসনকে দিয়ে দিই। Well. চামড়াও বেরোবে, মাংসও বেরোবে অনেক। ড্রপ। Just drop it down in here. আরে কোথায় আমি রাখবো? জায়গা দিবি তো? What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? চার্লসকে আবার It's easier if we do রেস্ট it নিতে together. বললো We'll get to আর্থার skin মর্গান। you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. তো দেখে যেটা মনে হলো চার্লস কিন্তু হান্টিং সম্বন্ধে ভালো জানে। অ্যাপ্রোচ দ্য ডিয়ার কার্কেস, ওকে। স্কিন, চলো স্কিনটা ছাড়িয়ে দিই। ওকে, যত ইজিলি ছাড়াচ্ছে, এটা গেম বলেই পসিবল, বাট রিয়ালি এরকম হয় না, এতটাও ইজি হয় না। Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure.
Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. ওকে, ওই Make স্কিনটা good কিন্তু আমরা stew. যে কোনো Folk need it. শহরে বেচতে পারবো, বেচে days. কিছু টাকা ইনকাম করতে পারবো। ওকে, মাস্টার হান্টার 1 অফ 3 ডিয়ার স্কিনড। তার মানে আরও 2টা ডিয়ারকে আমরা স্কিন করলে মাস্টার ডিয়ার হান্টার ওটার সেটা পাবো, মানে লেভেলটা। আমরা আপডেটেড হোল্ডার। ওকে, মিশন কমপ্লিটেড দ্য আচ্ছা, মিশন ব্রিফ দ্য আফটার ম্যাথ অফ জেনেসিস। এই মিশনটা এখন কমপ্লিট হলো, তো ব্যাক করছি, ব্যাক। ওকে, তো গাইস ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করি, কারণ আমি চাচ্ছি একটু ছোট ছোট ভিডিও করতে, যাতে আমার এডিট করতে, মানে এডিট আপলোড করতে অ্যান্ড তোমাদের দেখতেও সুবিধা হয়, সেই হিসাবে ভিডিওটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। চলো এখানে ভিডিওটাকে শেষ করছি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, লভ, টাটা, বাই বাই। অ্যান্ড যদি এইভাবেই ভিডিও মানে দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও, যাতে তোমরা নোটিফিকেশানটাও পেয়ে যাও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড টাটা, বাই বাই।